Buon pomeriggio and welcome back to our Italian classes. Today is lezione 10. So what we're going to do today is to introduce ourselves based on everything that we learned. So we have 6 questions here that we already know how to answer. So we put them together and we have a full presentation. Okay? Okay. So the questions are: come ti chiami? Come stai? Di dove sei? Dove vivi? Qual è il tuo lavoro? Cosa ti piace? Okay, so now Marina, you can introduce yourself by answering all these questions. Mi chiamo Marina, Mhm. sto bene, sono di Mosca, Mhm. sono russa, Mhm. vivo qui a Roma, Mhm. vivo in Italia, sono insegnante di inglese e di russo, Mhm. mi piace studiare italiano, mi piace mangiare il cibo, Mhm. mi piace mangiare il cibo italiano, mi piace il vino rosso e mi piace ballare. Mhm. Ballare. Sì, ballare. Basta. E cosa non ti piace? Non mi piace, that's a difficult question. Non mi piace la birra e non mi piace Correre? correre is To run? to run. Sì. Mhm. Non mi piace correre, mi piace ballare, cantare Mhm. e studiare. Perfetto. Now you should try to do a full introduction yourself. E ho una sorella e Yes. si chiama Tania. Mhm. Tatiana. Perfetto. Ottimo. So now you should try yourself. Introduce by answering come ti chiami, come stai, all these questions, and try and try and write as many words as you can. I mean, by now you already have quite a few words that you know. Okay, so let's move on and let's learn these words, which is or. In italiano si dice o. So we use o to ask questions. Vuoi un caffè o un tè? Do you want a coffee or a tea? Hai fame o sede? Are you hungry or thirsty? Sei alto, alta, o sei basso, bassa? Are you tall or short? Okay, so you can answer, for instance, this question: vuoi un caffè o un tè? What if you want both of them? Marina, do you know how to say that? No, wait, I want to answer this question. Okay, answer this question. Vuoi un caffè o un tè? Voglio un tè verde. Mhm. Non vuoi un caffè? No, non voglio un caffè. Mhm. Ask me the same E question. tu? Vuoi un caffè o un tè? Voglio tutti e due. Both. Tutti e due. Tutti e due. Mhm. Tutti e due. Hai fame o sete? Ho sete. Mhm. Sete is thirsty. Mhm. Sì, ho sete. Mhm. Voglio acqua. Voglio l'acqua. Ok. Voglio l'acqua. Mhm. Sei alta o bassa? Non sono alta, non sono bassa. Ok. Sono normale. Ok, I'll give you a new expression. Non sono alta, non sono bassa. We can say non sono né alta né bassa, which is neither nor. Ok, né alta né bassa. So, ok? Non sono Non sono. né alta né bassa. Ok, you answer the same questions. Vuoi un caffè o un tè? Hai fame o sete? Sei alto o sei basso? Sei alta o sei bassa? And you can use
neither nor, né, or you can use tutti e due, both. Capito? Sì, capito. Perfetto. Bene, now Marina, we're going to learn a couple of very useful expressions. The first one is, in English, I need to. Ho bisogno di. Now, we say ho bisogno di plus the infinitive of the verb, or ho bisogno di plus whatever you need. No. For instance, ho bisogno di aiuto, which is help. Ho bisogno di aiuto. Ho bisogno di una tazza Di te. piccola, Yes, va bene. Ho bisogno di un libro. di una penna. Ho bisogno di una penna. If If it's it's a verb. a verb, ho bisogno di studiare. Ho bisogno di imparare l'italiano. I need to leave. Ho bisogno di andare via, di partire. Ho bisogno di giocare al computer. And if it's negative, then I say no. If it's negative, of course, as usual, you use non before the sentence. So, non ho bisogno di aiuto. Grazie. Non ho bisogno di acqua, non ho bisogno di vino, non ho bisogno di dormire, non ho bisogno di mangiare. And what if you want to ask me if you need something? What do you say? You say, hai bisogno di... Yeah, you just Okay. conjugate the verb. Exactly, so Oh, hai bisogno di imparare l'italiano, Marina? No, non ho bisogno. Interesting, interessante. Ok, e tu hai bisogno di fare pratica? Hai bisogno di studiare? Hai bisogno di Dormire. di dormire? Hai bisogno di imparare le espressioni utili? Penso di sì, I think so. Okay, the other expression is, in English it's time to, in italiano si dice è ora di. So, è ora di concentrarsi, to focus, Concentrate. sì, di concentrarsi sulla lezione. È ora di andare via. È ora di andare via, it's time to leave, È ora di mangiare. sì. È ora di... how to say, to have dinner, for example. È ora di cenare. Cenare is the verb. È ora di cenare. Mhm. È ora di pranzare, which is to have lunch. O è ora di fare la colazione. It's time to have breakfast. Oof, many new words, but yeah. Okay, yeah, but what matters is the expression è ora di, È ora which di. is very easy. And if I want to ask you a question, is it time to leave? Is it time to have breakfast? You just add a question mark. È ora di fare colazione? So you see, È nice, ora- it's very easy. Not like in English, because in English you have to know all the grammar to Okay. build up. I guess, sentences. yeah. I mean, it's a bit different. Sometimes English is easier, sometimes Italian is easier. In this case, well, I guess Italian is So easier. we are lucky, we are lucky. Okidoki. Bene, ci vediamo alla prossima lezione, numero 11. Arrivederci. Arrivederci.